Махарадж Притху полностью отдался вечному служению Верховной Личности Бога, трансцендентной к материальному миру. Поэтому все плоды своего труда он посвящал Господу и всегда считал себя слугой Верховной Личности Бога, владыки всего сущего. Purport. The life and dedication of Prithu Maharaj in the transcendental loving service of the Supreme Personality of Godhead serve as a good example of karma yoga. Комментарий. Жизнь Махараджа Притху, посвятившего себя трансцендентному любовному служению Верховной Личности Бога, замечательный пример карма-йоги. The term karma yoga is often used in Bhagavad Gita, and herein Maharaj Prithu is giving a practical example of what karma yoga actually is. Термин карма-йога часто встречается в Бхагавад-гите, и Махарадж Притху на своем примере показал, что значит заниматься карма-йогой. The first requirement for the proper execution of karma yoga is given herein. В этом стихе указано главное требование, предъявляемое к тому, кто хочет по-настоящему заниматься карма-йогой. Phalam brahmani sanyasya or vinyasya, one must give the fruits of his activities to the Supreme Person, Param Brahman, Krishna. Палам брахмани саньясья или виньясья, тот, кто занимается карма-йогой, должен посвящать плоды своей деятельности Верховному Брахману, Парабрахману, Кришне. By doing so, one actually situates himself in the renounced order of life, sannyas. Человек, действующий таким образом, настоящий саньяси, отрекшийся от мира. As stated in Bhagavad Gita 18:2, giving up the fruits of one's activities to the Supreme Personality of Godhead is called sannyas. Как сказано в Бхагавад-гите 18.2, отказ от плодов своей деятельности и принесение их в жертву Верховной Личности Бога называется саньясой. Kamyanam karmanam nyasam sannyasam kavayo vidu sarva karma phala tyagam prahus chagam vichakshana. To give up the results of all activities is called renunciation, tyaga, by the wise. Там сказано, отказ от результатов любой деятельности мудрецы называют отречением, тягой. And that state is called the renounced order of life, sannyas, by great learned men. И знатоки священных писаний называют такой образ жизни жизнью в отречении, саньясой. Although he was living as a householder, Prithu Maharaj was actually in the renounced order of life, sannyas. Хотя Махарадж Притху вел жизнь домохозяина, он был истинным саньяси. This will be clearer in the following verses. Более подробно об этом будет рассказано в последующих стихах. The word nirvisanga, uncontaminated, is very significant because Prithu Maharaj was not attached to the results of his activities. Большое значение в этом стихе имеет слово нирвишанга, неоскверненный. Махарадж Притху не был привязан к плодам своего труда. In this material world, a person is always thinking of the proprietorship of everything he accumulates and works for. Человек, живущий в материальном мире, всегда думает, что все накопленное им и то, ради чего он трудился, принадлежит ему. When the fruits of one's activities are rendered to the service of the Lord, one is actually practicing karma yoga. Но тот, кто использует плоды своей деятельности для служения Господу, является подлинным карма-йогом. Anyone can practice karma yoga, but it is especially easy for the householder who can install the deity of the Lord in the home and worship him according to the methods of bhakti yoga. Заниматься карма-йогой может любой, но проще всего это делать домохозяину. Он может установить у себя дома мурти Господа и поклоняться ему в соответствии с принципами бхакти-йоги. This method includes 9 items: hearing, chanting, remembering, serving,
worshipping the deity, praying, carrying out orders, serving Krishna as a friend, and sacrificing everything for him. Shravanam, Kirtanam, Vishnu, Smaranam, Padasevanam, Archanam, Vandanam, Dasyam, Sakyam, Atmani, Vedanam. Bhagavatam 7:5-23. Поклонение Господу в соответствии с принципами бхакти-йоги включает в себя 9 видов деятельности. Слушание, повторение, памятование, служение, поклонение божеству, вознесение молитв, выполнение распоряжений, служение Кришне в качестве его друга и принесение ему в жертву всего, чем владеет преданный. Шраванам Киртана Вишну Смарана Пада Севанам Арчана Ванданам Дасьям Сакхям Атманиведанам. Бхагаватам 7.5.23. These methods of karma yoga and bhakti yoga are being broadcast all over the world by the International Society for Krishna Consciousness. Anyone can learn these methods simply by following the examples of the members of the society. Международное общество сознания Кришны пропагандирует методы карма-йоги и бхакти-йоги по всему миру. Каждый человек может научиться этим методам, просто следуя примеру членов общества, нашего общества. In one's home or in a temple, the deity is considered the proprietor of everything, and everyone is considered the deity's eternal servant. Где бы ни находилось божество, в доме или в храме, мы всегда должны помнить, что все принадлежит ему, а мы его вечные слуги. It reminds me, a little Prabhupada gave example of one wealthy family in Kanpur, India. Это напоминает, вспоминаю, как Шрила Прабхупада говорил об одной богатой семье, которая жила в Канпуре. And there the grandmother, she insisted that everyone should attend Mangal Arati. Их бабушка настаивала, что вся семья должна посещать Мангал Арати. And if they didn't show up, they had to pay fine. А если они не появлялись на Мангал Арати, то они должны были платить штраф. So that, it was very strict principle in the family, large family, wealthy family, that the deity is the proprietor. And everyone is a servant of the deity. Так что такой очень строгий принцип в этой большой богатой семье был, что они должны посещать Мангаларати, и что божества — это хозяева, а все остальные его слуги. The Lord is transcendental, for he is not part of this material creation. Господь трансцендентен, ибо Он не является частью материального мира. The words prakriti param are used in this verse because everything within this material world is created by the external material energy of the Lord, and the Lord himself is not a creation of the material energy. Слова «пракрити парам», употребленные в данном стихе, указывают на то, что все в материальном мире создано внешне, материальная энергия Господа, но сам Господь не является творением этой энергии. The Lord is the supreme superintendent of all material creations, as confirmed in the Bhagavad Gita 9:10, Maya dakshena prakriti suyate sacharacharam hetunanina kontiya jagadvipari vartate. Согласно Бхагавад-гите 9.10, Господь осуществляет высший надзор над всеми проявлениями материальной энергии. This material nature is working under my direction of son of Kunti, producing all the moving and unmoving beings, and by its rule this manifestation is created and annihilated again and again. Материальная природа, о сын Кунти, действует под моим надзором, производя на свет все движущиеся и неподвижные существа. Под ее началом материальный космос снова и снова создается и уничтожается. All material changes and material progress taking place by the wonderful interaction of matter are under the superintendence of the Supreme Personality of Godhead, Krishna. За любыми изменениями
и процессами развития в материальном мире, вызванными удивительными взаимодействием материальных элементов, стоит Верховная Личность Бога Кришна. Events in the material world are not taking place blindly. Здесь ничего не происходит случайно. If one always remains a servant of Krishna and engages everything in his service, one is accepted as Jivan Mukta, a liberated soul, even during his lifetime within the material world. Того, кто всегда остается слугой Кришны и использует все для служения ему, называют Дживан Муктай, освобожденной душой, даже если он продолжает жить в материальном мире. Generally, liberation takes place after one gives up this body, but one who lives according to the example of Pritha Maharaj is liberated even in this lifetime. Как правило, человек обретает освобождение после того, как оставляет материальное тело. Но тот, кто последует примеру Махараджа Притху, сможет уже в этой жизни освободиться от материального рабства. In Krishna consciousness, the results of one's activities depend on the will of the Supreme Person. Результаты деятельности человека, сознающего Кришну, зависят от воли Верховной Личности Бога. Indeed, in all cases, the result is not dependent on one's own personal dexterity, but is completely dependent on the will of the Lord. В сущности, результаты любой деятельности зависят не от умения и сноровки того, кто ею занимается, а только от воли Всевышнего. This is the real significance of phalam brahmani sannyasya. Таков истинный смысл слов «Палам Брахмани Саннясья». Dedicated to the service of the Lord should or the superintendent. Человек, посвятивший себя служению Господу, никогда не должен считать, что он владеет или распоряжается чем бы то ни было. A dedicated devotee should prosecute his work according to the rules and regulations described in devotional service. Искренне преданный должен соблюдать определенные предписания, занимаясь преданным служением, а результаты его деятельности целиком зависят от высшей воли Господа. The results of his activities are completely dependent on the supreme will of the Lord. Результаты его деятельности целиком зависят от высшей воли Господа. Okay, phalam brahmani sannyasya nirvisanga samahita karma jaksham chamanvana atmanam prakrite param. Maharaj Prithu completely dedicated himself to be an eternal servant of the Supreme Personality of Godhead, transcendental to material nature. Consequently, all the fruits of his activities were dedicated to the Lord, and he always thought of himself as a servant of the Supreme Personality of Godhead, who is the proprietor of everything. Перевод текста еще раз. Махараджа Притху полностью отдался вечному служению Верховной Личности Бога, трансцендентной к материальному миру. Поэтому все плоды своего труда он посвящал Господу и всегда считал себя слугой Верховной Личности Бога, владыки всего сущего. Well, this verse and purport is a very comprehensive description of the process of karma yoga or bhakti yoga. Этот текст и комментарий, он указывает на то, что такое карма-йога и бхакти-йога. As we know, these terms are both used extensively in the Bhagavad Gita. Мы знаем, что эти термины часто используются в Бхагавад-гите. There are two chapters. Prabhupada has given the title Karma Yoga, chapter 3 and chapter 5. Главу 3 и 5 он назвал, Шрила Прабхупада так и назвал. Karma, of course, means action.
Карма, конечно, значит действие. We are all active. Мы все активны. We cannot, Krishna says, cease from action even for a moment. Кришна говорит, что даже на мгновение мы не можем прекратить действовать. But our actions have consequences. Но наши действия влекут последствия. And therefore, Krishna analyzes different kinds of activity in the Bhagavad Gita. Поэтому Кришна анализирует, обсуждает разные виды деятельности в Бхагавад-гите. Actions in the mode of goodness, actions in the mode of passion, actions in the mode of ignorance. Деятельность трех гунов: в благости, в страсти и в невежестве. And of course, there can be mixtures also of these modes. И, конечно, может быть действие в смешанном состоянии этих гун. And they produce certain kinds of consequences or reactions. И такие действия, они, конечно, производят разного вида последствия. Which comes under the general heading of karma. Которые происходят из-за разных видов кармы. Broadly speaking, they're all within the realm of karma and karmic reaction. Все, в общем говоря, в широком смысле, от кармы и кармических реакций. Pious activities in goodness produce good karma, which results in better birth in the next lifetime. Деятельность в гуне благости будет последствиями, которые будут хорошее рождение в следующей жизни. And sinful activity in the mode of ignorance results in bad karma, which causes lower birth in the next lifetime. А деятельность в низшей гуне, в гуне невежества, приведет к рождению в худших, низших формах жизни, в следующей жизни. And action in the mode of passion causes birth again in passionate circumstances such as big cities in the material world. А деятельность в гуне страсти, опять же, приведет к рождению в следующей жизни в такой же страстной обстановке в больших городах и подобно тому. But Krishna he analyzes all these different kinds of action and reactions, but he is not just advising us to perform pious activities and accumulate good karma. И Кришна анализирует всю эту деятельность, ее последствия, но он не просто советует нам действовать в благости и накапливать хорошую карму. That's why he's saying men of small intelligence worship the demigod. The fruits are limited and temporary. Worship of demigods is generally, broadly speaking, more in the mode of goodness. Поэтому он и говорит, что неразумные люди поклоняются полубогам, совершая благочестивую деятельность и собирая благочестивую карму. Потому что вся эта деятельность, она в основном в гуне благости, поклонение полубогам. And generally it leads one to take birth in a higher planets. И она обычно приводит к рождению на высших планетах. But Krishna says, Abrahma bhuvana loka punaravartina varjana mamupetya dakontya punarjanmana vidyate. From the highest planet down to the lowest, they're all places of misery, of repeated birth and death. Но Кришна говорит, Абрахама Бхувана Лука Пунаравартиноджуна, что с высшей планеты до самой низшей планеты в этом вселенной все это юдоль страданий, повторяющих рождение смертей. But one who attains my abode never comes back to this material world. Но тот, кто достиг моей обители, уже не вернется в это место страданий, материальный мир.
So that's why Krishna is advising Mamta Yovya Bicharina Bhakti Yogina Sevate Sagunan Samatityaitan Brahma Bhuyaya Kalpate, that one who engages in devotional service, he transcends the modes of material nature and he attains the spiritual platform. Поэтому Кришна говорит, что тот, кто занимается преданным служением, он поднимается над всеми гунами этого мира и достигает высшей обители духовного мира. That is called also akarma. There is no karmic reaction. Что также называется акарма, деятельность без реакций кармических. And Prabhupada is also discussing here in the purport that this is he is considered to be a liberated soul. Также он в комментарии Шрила Прабхупада говорит, что действуя так, человек считается освобожденной душой. He's a Jivan Mukta, even during his lifetime within the material world. Что такой человек становится дживан муктой даже при жизни. Generally, liberation takes place after one gives up this body, but one who lives according to the example of Prithu Maharaj is liberated even in this lifetime. Обычно освобождение достигает человек после смерти тела, но если человек действует, как это делает Притху Махарадж, то он еще при этой жизни освобожденная душа. So it's a very powerful process. Так что процесс этот очень могущественный. This can lift one out of the cycle of birth and death, lift one out of the realm of the laws of karma. Который может поднять человека над всеми этими законами кармы. So this is considered a real renounced life or real sannyas. Что и означает настоящая жизнь в отречении, настоящий саньяса. As Prabhupada is saying here, even though Prithu Maharaj was living as a householder, he was actually in the renounced order of life, sannyas. Шрила Прабхупада в комментарии здесь говорит, хотя Притху Махарадж вел жизнь домохозяина, но на самом деле он был саньяси. So sannyas means to use one's thoughts, words, and deeds in the service of Krishna. Саньяса значит посвящать все свои действия ума, речи и тела Кришне. Offering everything to Krishna. Предлагая все это Кришне. Not being overly attached to the results. И не слишком привязываясь к результатам. But depending on Krishna for the results. Но завися от Кришны, что касается результатов своего труда. Of course, it doesn't mean that a devotee shouldn't care at all about the results. Конечно, это не значит, что преданный совсем не должен заботиться о результатах. Because a devotee wants to make a nice offering to Krishna. Потому что преданный хочет сделать хорошее подношение Кришне. So if a devotee is cooking, the devotee wants to prepare the foodstuff in a way that is tasty, is pleasing to Krishna and to Krishna's devotees, who will eventually take the prasadam. Поэтому преданный, конечно, хочет приготовить для Кришны лучший прасад и самый вкусный для Кришны и также для преданных, которые будут потом почитать его. It's not that he doesn't care about the result and he puts salt into the sweet rice. Это поэтому не значит, что он не заботится о результатах и насыпет соли в сладкий рис. So he tries to produce a nice result to offer to Krishna. Он хочет сделать хороший результат, чтобы предложить это все Кришне. But not thinking of producing good result for his own enjoyment. Но это он не хочет делать
хороший результат для собственного наслаждения. At least those who are advanced in Krishna consciousness, they are thinking like that. По крайней мере, кто продвинут в сознании Кришны, думают так. Someone who is not so advanced, he might be thinking, yes, I like to make a nice offering to Krishna, and later I will take the nice prasadam. Конечно, кто не так развит сознание Кришны, он думает, я должен сделать вкусно еду для Кришны, и потом буду также ей наслаждаться. Well, that's not such a high level of Krishna consciousness, but at least it's a certain level of Krishna consciousness. Конечно, это не очень высокий уровень сознания Кришны, но какой-то уровень все же. Это духовный уровень. He still has some, enjoying mentality, but at least he knows, let me try to offer to Krishna, let me serve Krishna. У него остается еще определенная еще склонность к чувственным наслаждениям, но, по крайней мере, он думает, да, я приготовлю что-то вкусное для Кришны. But better, of course, is to be in that mood of, really absorbed in that mood of trying to please the Lord very nicely. Но лучше всего, конечно, просто быть погруженным в настроение, что я хочу сделать только для Кришны очень вкусное приготовление. And, not to be thinking about enjoying the results. И не думая, как самому потом наслаждаться результатом. So, the process of deity worship is meant for purifying one's consciousness so that he gives up that enjoying mentality. И поклонение божествам предназначено для того, чтобы находиться в чистом состоянии и потом избавиться от менталитета наслаждения. And he's trying to do everything very nicely for Krishna's pleasure, and at the same time developing more and more bhakti, more and more love for Krishna while he's doing it. Что человек этот хочет сделать все для Кришны самое лучшее, и в то же самое время, делая это, он развивает любовь к божествам, к Богу. So this is a process of bhakti yoga, a very wonderful process of purification and spiritual upliftment. Вот такой удивительный процесс сознания Кришны, очищения и духовного развития, подъема на духовный уровень. And the Pritham Maharaj is a wonderful example. And we should endeavor to follow that example. И Притху Махарадж прекрасный пример этому, и мы должны следовать этому примеру. And that is a real sannyas, that is a practical renunciation. Это настоящее саньяса, это практическое отречение. Yukta vairagya, offering everything in the service of the Lord. Юкта вайрагья, предложение все в служении Господу. Anasaktasya visayan yatarham upayunjata nirbandha Krishna sambande yukta vairagya muchate. This is a famous verse by Rupa Goswami, wherein he says that one who engages everything in the service of the Lord, seeing the Lord as the proprietor of everything, he is properly situated above proprietorship. Это знаменитый текст Рупы Госвами, где он говорит, что человек, когда все предлагает служение Господу, то он тогда находится в самом правильном настроении, в настроении того, что ему ничего не принадлежит. Yukta vairagya, the practical renunciation.
То есть это практическое, юкта вайраги, практическое отречение. On the other hand, prapanchikataya buddhahari sambuna vastuna mumukshabi prityago falgu vairagya katyate. On the other hand, one who gives up everything, not understanding its relationship to Krishna, is not properly situated in renunciation. И с другой стороны, кто отрекается от всего, не использует это все для служения Кришне, не принимает ничего и не использует для служения Кришне, то он неправильно тогда находится в настроении отречения. That is called falgu vairagya or false renunciation. И это называется фалгу вайрагья или ложное отречение. So that refers to Mayavadis. Что относится к майяваде. They consider everything in this world to be Maya. Они считают, что все в этом мире это майя. Therefore, they consider that the only way to make spiritual advancement is to give up everything, to take the renounced order of life. Поэтому они думают, что единственный способ духовно развиваться – это отставить все и принять отрешенный образ, принять саньясу. And ultimately give up all thinking and speaking and action. И в конечном итоге оставить также и мыслить, говорить и действовать. And merge into Brahman. И раствориться в Брахмане. So that is to say they are giving up everything, not understanding its relationship to Krishna. Так что хотят оставить все, не понимая, что все имеет отношение, связь с Кришной. But the Vaishnava devotees, they see that everything is the energy of Krishna. Но преданные Вайшнавы, они видят, что все является энергией Кришны. As Prabhupada is saying here in the purport, the words prakrite param are used in this verse because everything within this material world is created by the external material energy of the Lord. Как Шрила Прабхупада говорит здесь в комментарии, что слова пракрити парам, употребленные здесь, указывают, что в материальном мире все создано внешней материальной энергией Господа. All material changes and material progress taking place by the wonderful interaction of matter are under the superintendence of the Supreme Personality of Godhead, Krishna. Все удивительные процессы изменений в этом мире происходят под управлением Верховного Господа Кришны. So the devotee appreciates Krishna's presence in everything. Так что преданный он ценит и видит присутствие Господа во всем. So he sees the material creation as a wonderful creation, even though it's temporary. И он видит материальное творение как удивительное создание Господа, хотя оно и временно. Mm-hmm. And that's what also Krishna is advising in the Bhagavad Gita in the 10th and 11th chapter, to see him in so many ways within the different aspects of this material world. И также Кришна что и советует в Бхагавад-гите 10-11 главе, что видеть его присутствие и влияние во всех аспектах этого мира. Mm-hmm. Just as we say, of purifiers I am the wind, of the wielder of weapons I am Rama, of fishes I am the shark, and of flowing rivers I am the Ganges. Как Кришна говорит, из очистительных я ветер, из рыб я акула, из wild. Of the flowing rivers, I am the Ganges. Да, а из текущих рек я Ганга.
Mhm. Of the hymns in the Samaveda, I am the Brihat Sama. А из гимнов Самаведа я Брихат Сама. And of poetry, I am the Gayatri. А из все поэзии я Гаятри. Of months, I am Margashira, November, December. А из месяцев я месяца Маргашира, ноябрь, декабрь. And all seasons, I am the flower-bearing spring. А из сезонов я цветущая весна. Now we are in the Margashira, November, December. Сейчас на самом деле мы находимся в этих месяцах, ноябрь и декабрь. So we should see Krishna there. Так что мы должны сейчас видеть в этом Кришну. So in this way, a devotee doesn't reject everything and try to just merge in Brahman. Rather, the devotee sees Krishna in everything and use everything in Krishna's service. Так что поэтому человек не должен все отбрасывать и стремиться погрузиться в Брахман, но он должен видеть везде присутствие Господа и стараться использовать все в служении Ему. Okay, thank you, Hare Krishna. Спасибо всем. Харе Кришна на этом. Okay, any questions? I'll be back in 1 second. Хорошо, пока подумайте, какие вопросы, я через секунду вернусь. У меня будет вопрос. Хорошо. На английском спросите? Да, попробуй на английском. Ага, ну и по-русски, хорошо. Ага. Я буду с микрофоном. Нормально так вот мой голос слышно? А то Да. тут нужен... Харе Кришна. Хорошо. Okay then. Hare Krishna. Any question? Hare Krishna, Guru Maharaj, I have 2 questions. Okay. Hare Krishna. First question is that statement which you give us, that about we should the pure consciousness is when we not have this enjoying mood, but we have to offering the Krishna for his pleasure and not enjoy before, when Krishna is just I am offering because I will afterwards I will enjoy. So you said that it is a not high level of consciousness, but still it is appropriatable. If devotee on that level, he can still remain on for some time. And they said that we are growing in Krishna consciousness. It means we have like childish consciousness and adult consciousness can be right like that. And what will be get away with childish consciousness, it cannot be forgiven or get away for with adult person, like say. So does it mean that like if devotee is not reject on time this enjoying mentality, even if he's offering to something to Krishna, and if he is not trying to reject this consciousness and purify himself, so he will be punished, like God will punish him in order to bring him to the sense that it's not for you. You're already big person, you're adult person. You have to tolerate all these difficulties, and like you have to fully surrender to Krishna. I mean, if on time we're not surrendering Krishna, it means we'll get some trouble, some difficulties in our spiritual life. Is it how it acting according to your experience, your vision, and can you please elaborate a little bit more about this? Мой вопрос был следующий, что
вот это утверждение, которое Гуру Махарадж мы услышали из Бхагаватам, и Гуру Махарадж очень прекрасно это все объяснил, что на самом деле высокий уровень сознания, бывает так, что преданный предлагает что-то Кришне, но хорошее и вкусное он делает в соответствии с юкта вайраги, но в то же самое время он думает о том, что я этим могу потом наслаждаться. И Гуру Махарадж сказал, что это хорошо, но это не очень высокий уровень сознания. То есть, когда мы так думаем. И мой вопрос в том, что, например, то, что сходит, может сойти с рук ребенка, когда ребенок делает что-то для себя и как бы эгоистично действует, это не сойдет с рук взрослого человека. И поэтому взрослый человек может понести реакцию, наказание. Ли это, что если преданный, он вовремя не оставляет это настроение, наслаждение, да, чем-то в сознании Кришны, то у него могут быть тогда достаточно серьезные реакции, потому что Кришна может, если мы добровольно это не оставляем, то Кришна заставит нас как бы так или иначе предаться, да. И вот каков опыт самого Гуру Махараджа в этом отношении, да, и может ли он более как бы дать более подробное объяснение этих моментов. Well, Как избавиться от этого настроения, да. I would say that, you know, this is a personal matter between Krishna and his devotee. Я бы сказал, что это личное взаимоотношение между Кришной и его преданным. You know, exactly in what way Krishna will deal with his devotee in order to help his devotee become more surrendered, more purified. Каким образом, конкретным образом Кришна будет действовать со своим преданным, чтобы очистить его? And to lead him, to guide him to increase his devotional service and the purity of his devotional service. И каким образом он будет вести этого преданного, чтобы очистить и сделать чистым его преданное служение? In some cases, Krishna may take away a lot of things from him to make him more surrendered and to make him do more service. В каких-то случаях Кришна может забрать что-то у него, чтобы тот занялся больше преданным служением. I mean, in Srila Prabhupada's own life, you know, he was a householder. He had many plans to continue serving Krishna in householder life, but his Guru Maharaj appeared to him in a dream several times and ordered him to take sannyas. Как в жизни самого Шрилы Прабхупады, когда он был домохозяином, у него было много планов, как дальше служить Кришне в семейной жизни, но несколько раз его Гуру Махарадж появился во сне и сказал принять саньясу. At first, Prabhupada said, "Oh, it is horrible. I cannot imagine." But when he had a dream again and again, he realized this is Krishna's special mercy, Krishna taking away everything from him. И вначале Шрила Прабхупада он не мог представить, как ему принять саньясу, он считал это ужасной идеей. Но когда появлялся Гуру Махарадж вновь и вновь, и потом Шрила Прабхупада принял саньясу, то он понял, это была особая милость Кришны, что у него он забрал все материальное. And it allowed him to increase his devotional service unlimitedly. Что позволило ему увеличить свое преданное служение Кришне практически безгранично. So, but that is not necessarily going to happen in everybody's life. Это не обязательно может произойти у преданных, у каждого преданного в жизни. And Krishna will see accordingly how to help the devotee to become more surrendered, provided the devotee has the
willingness and desire to become more advanced in spiritual life. Кришна будет смотреть, как каждого преданного конкретным образом очистить и привести к себе при условии, если у самого преданного есть такое стремление и желание прогрессировать в духовной жизни. And even if he's not so ready for such high level of surrender, Krishna anyway will accept his service, and that devotee may not necessarily go back to Godhead at the end of this life. He may be take birth again and continue to practice devotional service. Если еще преданный не готов к высокому уровню преданности Господу, то Кришна сделает так, что он снова родится в следующей жизни и будет продолжать преданное служение в другом теле. So I think that this is a personal affair between Krishna and each of his devotees. Поэтому я думаю, что это личные дела между Господом и его преданным конкретно. But from the examples of the great devotees, we understand what the goal is. Но из примеров великих преданных мы видим и понимаем, в чем цель. Is it Kamalakar put his hand up? Is Vaninath speaking there? He looks like he's speaking, but we can't hear him. Ванинат, Васу Прабху, кажется, говорит, но мы не слышим. Yes, Guru Maharaj. Did you want to say something more? No, it's nice. Okay. No, okay. So Kamalakar. I have second question, Guru Maharaj. Oh, you have second question. Okay, go ahead. Yes, Guru Maharaj. First of all, I would like to thank you about this answer. It's a very perfect answer, and completely can give me the full satisfaction, can say. And second question is, Guru Maharaj, there is always a big picture and a small picture. Like the big picture is how we can see the all management, all everything which Krishna actually act according to place, time, and circumstances. And sometimes we are involved in the particular circumstances which is not mine, but someone's. Like in this environment, in the society, there is many processes going on, and we also the part of this society, and sometimes we become a little bit agitated by what's going on in our society, small society or big society. But if the devotee can see that actually everything is arrangements made by the Lord for the improvements of all, not one person, but the whole society or group of people. And there is many examples, like in Chaitanya Charitamrita, we remember how Krishna, he told to Shivas Pandit, why you are afraid of Muslim, that I am here, you are praying to the Lord Nrisimha, but I am here, I am that person to whom you are praying. So, and the question is that, is it like if someone can see the big picture, it is actually solution for how to become free from anxieties, or we have to just only keep this our process without anything else, like we can tolerate, or we have to try to see the big picture, what Krishna's plan behind of all these things is going on. So what is your experience about that also? Please
can you give also your vision of that? Is it okay, Guru Maharaj? You can understand my question? Because, yeah, repeat it in Russian, just so I can yes, Guru Maharaj. hear it again. Мой вопрос в том, что есть как бы вот, ну, большая как способность видеть большая картина и маленькая картина. И большая картина дает возможность человеку увидеть, что то, что все происходит, это не просто какой-то локальный процесс, какой-то местный процесс, что за всем этим стоит высшая воля Господа, и Господь, Он на самом деле это создает для того, чтобы исправить ситуацию в обществе или в группе людей. Но иногда бывает так, что мы тоже бываем, поскольку мы часть этого общества, кажется, что мы тоже вовлечены во все это, и мы начинаем чего-то бояться, чего-то пугаться, и мы, так сказать, пытаемся от чего-то избавиться, как, допустим, сейчас вот с этим коронавирусом, like I didn't say about that, like carnival with virus, also is some part of this Krishna's plan, but devotees should also take care about this to protect themselves. But actually, it's not karma of devotees. It is some big karma of country. It is country's karma or nation karma or global karma. So, but still, we are also involved in all of that. То есть мы, получается, что мы как бы тоже становимся частью вот этой большой кармы, да, всего человечества, и нам приходится тоже защищаться. И вот может ли вот это видение большой картины, да, то, что за всем стоит Господь, помочь человеку полностью освободиться от всех этих реакций и страхов, которые, да, присутствуют в обществе? Well, yes, I mean it's excellent if a devotee can see the big picture and see how Krishna's hand is ultimately behind everything. That's definitely a very elevated level of consciousness. Да, конечно, замечательно, если преданный может видеть за всем руку Кришны, видеть все именно в большом масштабе. Это определенный высокий уровень духовного развития. But of course, each devotee also got to deal with his own circumstances and situations. So, if he can see both the big and the small picture, that's excellent. Но если он также может и в небольшом масштабе все это видеть, и в большом одновременно, и как-то это сочетать в своей жизни, в своей деятельности, обстоятельствах, то это тоже хорошо. After all, Krishna is greater than the greatest and smaller than the smallest. Ведь вообще Кришна все-таки он и больше самого большого, и также мельче самого маленького. So, if the devotee is able to develop that broad vision and also that very focused vision, this excellent. Поэтому если преданный видит все и в большом свете, и также и в маленьком, то это замечательно. Okay, Champagalata. Харе Кришна. Скажите, пожалуйста, в основном шастры описывают уровень отречения и возможность преданного служения для мужчин. Я, конечно, понимаю, что мы не мужчины, не женщины, мы души, да. Но какова квалификация или критерия отречения в женском теле?
То есть как я могу понимать свой уровень саньясы? Я извиняюсь, но это очень интересно, потому что всегда пишут об этом, а вот об этом ничего не говорят. Просто иди за мужчиной, и ты, значит, станешь такой. Но опыт показывает, что иначе живут в Кали-югу люди. Они самостоятельные женщины точно так же, как и мужчины. И вот сегодня, например, в лекции Шрилы Прабхупады сказал, он говорил об этом. Ой, перевести, наверное, надо половину, но я вижу... Нет, говорите. Ага. Вот сегодня Шрила Прабхупада говорил о политиках, обо всем, как женщина, она слабое живое существо, она, по-моему, в 7 или 8 раз физически слабее мужчины. И тогда ему задали вопрос, но ведь Индира Ганди, она такой была правитель, она достигла высочайшего уровня. И Шрила Прабхупада сказал, да, она достигла высочайшего уровня, она ушла в ад. Вот. You gotta translate then. Yeah, in scriptures, mostly the instructions regarding renunciation, that is for men. But what about female renunciation? What about what is the level? How we see the level of how do I understand? How do I understand the level of myself, of this renunciation, and what to do with female renunciation? Of course, they say that a woman following the man, that is the best for her. But in Kali Yuga, we see everybody are independent and doing, acting as they like. So in Kali Yuga, maybe there's some specific instructions on this regarding women. And I heard the lecture where Srila Prabhupada mentioned when he was asked about that Indira Gandhi, that she was woman, but she actually she got to such a high level. So and Srila Prabhupada said, what the level she's got to? She's got just to hell. She's what? Her level, that he said that devotees asked, what about Indira Gandhi? Because she's become so high, elevated. And Srila Prabhupada said, her elevation was going to hell. Anyway, in general, the principle will be the same for ladies. Just as Prita Maharaj, he was a householder, he was engaging everything in the service of the Lord. So the same principle for ladies, whether they're in a householder ashram or whether they're living, separately on their own, or whether they're in a brahmachari ashram or whatever, the same principle is there. В общем, принцип-то тот же самый, как вот здесь мы читаем про Приту Махараджа, что он всю свою деятельность посвящал Кришне. Поэтому в каком положении находится женщина, будь она одна или в семье, или она в брахмачарине, то да, тот же принцип, все занимает служение Кришне. Okay, then, and the last question we'll take from Kamalakar, if he wishes. Последний от Камалакар Прабху хотел что-то спросить. Харе Кришна, спасибо большое, Гуру Махарадж. Я просто, я хотел по поводу того, что Ванинатха Прабху задал вопрос, очень интересно, и я то, что хотел сказать, это немножко больше относится не только к вам, но ко всем. Хотел сказать, что когда я слушал ваш ответ, я очень обрадовался, что такое, то есть вы рассказываете о таком понимании. Вы можете сейчас сказать, правильно я ли понял или нет, в таком понимании, что Кришна всегда очень личностно относится к нам. И вот
вопрос Ванинатхи Прабху был в том, что реакция какая-то может быть. Но вы так ответили, что это личный вопрос. И я увидел, что да, преданный растет или не растет, это одно дело. А то, что взрослый или не взрослый, как раз взрослость или не взрослость определяется его ростом духовным. Если он может оставаться долго ребенком, как бы в сознании Кришны, и из-за этого он реакции не несет, он просто еще раз будет рождаться, и Кришна лично им будет заниматься. Правильно ли я понимаю это? То есть не дело не в какой-то страхе, что вот реакция какая-то будет, мы неправильно делаем, хотим наслаждаться тем, что предложили, а именно это говорит о нашем еще незрелости, но эта незрелость может долго быть, и Кришна может сам руководить этим человеком, и это совсем отличается от обычной кармических реакций, которые бывают у людей, которые нарушают какие-то законы Господа. Харе Кришна. From your answering to Vaninath Vasuprabhu, so I understood that Krishna deals with his devotees in personal way, not that devotee fears about reactions of his actions, but Krishna actually will take care of him personally, not according to his actions and reactions. And if devotee is still immature and remains not mature for a long time, so Krishna will deal with him accordingly. He will take care of him like in personal way, not like some ordinary reactions will occur like in ordinary people. So is it right understanding? That would, yes. Да, это правильно понимаю. Yes. When we say a devotee gets sick or seems to, fall into some difficulty, we shouldn't think that, it's a result of karma, but we should see it that it's Krishna's arrangement for that devotee's purification. Да, когда преданный заболевает или с ним случаются какие-то проблемы на его духовном пути, то мы смотрим это не как реакцию на его деятельность, а на то, как Кришна ведет его особым путем, особым образом, хочет его очистить и заботиться о нем. That is the advice of our acharyas. This is advice or vision. Yes, that is the advice, how we should see the instruction of our acharyas. Да, таково наставление и совет наших ачарьев, как мы должны как на это мы должны смотреть. А еще Гуру Махарадж, из второго вопроса Ванинатхи Васупрабху, тоже он сказал, что видение большой картины. Но здесь тоже интересный ваш ответ. То есть я как правильно понимаю, что дело не в видении, потому что видеть большую картину мы никогда не сможем. Глобально мы никогда не можем увидеть планы Господа. Это невозможно. И нам не следует стараться увидеть глобальную картину. Мы просто, наше дело быть, два дела делать. С одной стороны, быть осторожным, поскольку это коронавирус, это, например, это как, например, если огонь сжигает, мы пальцы туда не суем в огонь или в электричество, бьет. Точно так же, это один вопрос. И второй вопрос, то есть, с одной стороны, мы делаем свой долг, то есть мы осторожны по отношению к тому же коронавирусу. И второй момент, это то, что мы надеемся на милость и защиту Господа. То есть два одновременно. И нам не надо видеть большую какую-то картину. Не надо стараться. Well, look, I mean, I agree that those 2 points you make are correct, but there is
no harm for the devotee to see the broader picture. He may not be able to see everything, obviously cannot see everything, but also if he's able to at least get a somewhat larger understanding, it's also very good, it's very beneficial, as well as doing his duty and, taking care of his own, situation and service. Да, все правильно сказали, но, конечно, и то, что мы не можем видеть полную картину, которую Кришна замыслил, но, по крайней мере, какую-то картину все равно мы можем видеть, хоть и не всю. Поэтому благоприятно и хорошо, если мы видим эту картину. Но и, конечно, заботиться о себе, все правильно, да, вы сказали, надо заботиться, исполнять, достойно продолжать свой долг. But some devotees, like Srila Prabhupada, for example, they could see a broader picture, and in that way they're able to help and guide other devotees. И как Шрила Прабхупада, такие возвышенные преданные, конечно, он видел более широкую картину, которую Кришна задумал. И поэтому он мог помогать и вести других преданных на духовном пути. Guru Maharaj, one small point about my first question. Can I do it? Small point one. Okay. Thank you. Guru Maharaj, actually my first question was concerned about if devotee already he uplifted to the level as an adult person, and at the same time he indulging some time to his senses, to his habits, make something which is he did before, like he is not controlling accordingly his senses. So that was, if before it was can get away with his action, but at that time when he become adult, he has to be careful not to indulge his sense impulse that I can do this because I did it before it. So we should be little bit more careful what we are doing, how we're speaking, how we're acting, our relationships. Everything has to be always under the control of his elevated consciousness. That's what was my point. That is preferable, certainly. Конечно, да, так предпочтительно себя вести, конечно. Yeah. Okay. Hare Krishna. Харе Кришна. Srimad Bhagavatam ki jai. Shrila Prabhupada ki jai. Samaveta Bhaktivinoda ki jai. Yeah. Or Premanandi. Haribol. Haribol.